Hello dear students and welcome back. سلام شاگردان عزیز و دوباره خوش آمدین. In this video I'm gonna talk about the function questions based on the reading skill. در این نوار تصویری بحث خود روی پرسش های کاربردی عمل کردی که مرتبط با مهارت خوانش ما می باشد بحث خواهم کرد. Let's move on to the second slide. میریم به سلاید دومی ما. First of all I have to give a clear definition of this type of question. میخوایم یک تعریف بسیار واضح و مشخص از این نوع سوال برای شما داده باشم. A funk, it's not funk, it's not k. Function questions also referred as a rhetorical purpose questions. سوالات فصاحتی بلاغتی یا مقصودی یا هدف فصاحتی بلاغتی چی هست که that you have to understand something. The function what is اول what بدانین که چی the speaker or the author نویسنده یا سخنران گفته and why و دلیلش چرا گفته. Ask you about the rhetorical strategies used by author. Rhetorical strategies, it's another type of question in the TOEFL IBT and this is the tough one و بسیار مشکلش همی است. Rhetoric means what is the purpose of the author and why the author use this word or phrase and what do he or she means. Alright? منظور رتوریکی است که فصاحت و بلاغت یعنی in the absence of using or direct stated something در غیاب از اینکه یک چیز مستقیما برای شما بگه you have to infer from the tone of the voice, word choices and attitude. یک مسئله رو بدون از اینکه سخنران یا اینکه نویسنده بر ما بگه ما و شما باید از خود ما استنباط کنیم از روی choices of words انتخاب واژه هایش attitude گرایشش is it positive, negative or speaker stance means a speaker tone of voice از لحن صدایش imperative and impressive alright impressed and impressed ambivalent and ambivalent concerned and concerned enthusiastic and enthusiastic doubtful and doubtful positive and negative agree or disagree. A rhetorical strategy is a tactic used to accomplish a number of functions یک نوع است تکنیکی است که استفاده میکنن در زبان به خاطر عملکردهای including giving example مثال بر شما اعلام میکنه explaining or clarifying a point توضیح کردن یک نکته challenging or supporting a point it means agree or disagree etc. Answer for this question type often starts with two infinitives. متوجه باشین که اغلب اوقات این سوال با استفاده از infinitive to plus verb of the base form of the verb شروع می شود. مثلا گفته میتونیم که the author mentioned this in order to alright to explain to make a point or common infinitive phrases used to answer this type of answer options for function questions. There is typically no more than one function questions per reading passage. در هر متن یک سوال می باشد. Function questions may be worded as follow. It will help you It will help you during the TOEFL IBT, actual TOEFL IBT, to remember which type of question is this. Here we have got some indicators. How do you know that this is a function question? چگونه میدانی که سوالات عمل کردی است؟ Two indicators. از طریق دلالت اشارت کننده ها یا دلالت کننده ها. What are indicators? Why does author mention in paragraph? So why and mention. Why does the author give an example? Why an example. How does information paragraph related to paragraph? So here related. Quick guide function questions. میخوام برای شما بسیار سریع یک راهنمای کوچک یا کوتاه مختصری بگویم. Definition تعریفش. Function questions ask you to identify the purpose of word, phrases or even an entire passage in the paragraph in the passage. از شما فقط هدف استفاده یک واژه، یک عباره یا حتی یک پاراگراف کامل پرسان میکنه. Why the author used this? چرا نویسنده ای استفاده کرده؟ There are two types of function questions. دو نوع سوال از این نوع سوال داریم. One type will ask you to identify why the author mentioned a specific piece of information in the passage. اولی که نویسنده شما پرسان میکند که یک موضوع مشخصی که در اونجا ذکر شده است چرا در اونجا یادآوری شده. For example به طور مثال you will be presented with a word or phrase and you will have to identify the function of word or phrase in the relationship to the sentences around it. مثلا یک سوال ببخشید یک واژه یا یک عباره برای شما داده می شود و از شما خواسته می شود که what is the function of this word عمل کرد یا مثلا
کاربرد از این واژه چی است و چه ارتباط میان دیگه واژه ها در این جمله دارد. The second type asks you why the author organized the information in part of passage in a certain way. So in here the author asks you overall organization of the ideas. عموما ریخت مفکوره ها رو برای شما پرسان میکنه. What's the function of the logical division here, تقسیمات منطقی ایده ها چی است. For instance, you have to explain how one paragraph relates to another. When I use logical division, so logical division we have two things. One, we have cohesion or cohesive. We are going to connect, we use some expressions, some transition words or phrases in order to combine or to establish connection between the ideas within a paragraph or within sentences in a paragraph. کوهسیف منظور من از او است که بعضی از عبارات رمزی را استفاده میکنیم تا اینکه ما جملات یا مفکوره ها را در یک پاراگراف ارتباط بدیم. And what do I mean by the second part of logical division which is unity؟ بخش دومی از تقسیمات یا تقسیمات منطقی از دلایل و یا از مفکوره های ما، بخش دومش برای شما گفتم یونیتی یعنی وحدت در تمام پاراگراف. منظورش است که we use some transition sentences، بعضی از جملات به حیث واژه های انتقالی استفاده میکنیم، به حیث رمز انتقالی استفاده میکنیم in order to establish connection between the paragraphs. بین دو پاراگراف ها باید از باشد. First paragraph and second paragraph. And remember, you could find the transition words and phrases which refers to the logical division, okay, among the sentences, between the lines. But you could find the unity expressions, for unity we use some transition sentences, بعضی از جملات استفاده میکنیم that you could find it at the last sentence of the previous paragraph and the first sentence of the following paragraph. و این جملات رمزی که انتقال میده the idea and establish connection between the paragraphs و بین دو پاراگراف ارتباط منطقی مثلا ایجاد میکنند. این چه وقت در کجا پیدا کرده میتونین؟ در جمله اخیر پاراگراف اولی و جمله اولی پاراگراف دوم. Target skills. In order to answer a function questions correctly, you must be able to. از اینکه درست شما بتونین جواب بدین متوجه به این استراتژی ها باشید. Strategy first. Recognize common rhetorical strategies and expressions associated with them. متوجه به بعضی از راهبردهای فصاحتی و بلاغتی و بعضی از عبارات رمزی که استفاده شده است در میان خطوط او را بدانید. Determine the author's reason for mentioning a piece of information. دلیلی که نویسنده یک قسمت از معلومات ذکر کرده باید از بفهمید که why, what is the reason. دلیلش چیست؟ چرا نویسنده اینجا او را ذکر کرده؟ Third, identify the main idea in each paragraph in order to understand how the paragraphs are related. هر پاراگراف از خود ایده اصلی می داشته باشد. Read the first sentence or the second sentence of each paragraph. جمله اول و جمله دوم را میخوانین از هر پاراگراف in order to understand how they are related، که چطور این پاراگراف ها بین هم در ارتباط هستند، که باز ما به این میگیم که interrelated. Understand how the word, phrase or a paragraph being asked about relates to the sentence or a paragraph around it. So باید از این بدانید که چگونه همین واژه‌ای که از شما خواسته شده عملکردش یا کاربردش چگونه ارتباط در میان از این واژه which is targeted word and other words before targeted word and after، واژه هایی که قبل ازش استفاده شده و واژه هایی که بعدش استفاده شده است که ما به اون میگیم context یا محتوا. The correct answer. What is the nature of the correct answer? طبیعت جواب درست چی است؟ The correct answer for a function question correctly identifies the author's motivation for mentioning a piece of information or for organizing the information in a paragraph in a certain way. سوالات درست از جوابات گزینه‌های جوابات یا گزینه درست برای سوالات کاربردی برای ما و شما تشخیص میکند، مشخص میسازد انگیزه از اینه که چرا و چگونه ساختارشه، چرا و چگونه در یک متن بعضی از معلومات نویسنده به صورت مشخصش ذکر کرده. Please note that the author will not state the function directly in the passage. متوجه باشین که جواب مستقیم در متن داده نشده. Therefore, you must determine the function based on the clues in the passage and your overall understanding the passage. You have to read the passage
passages are context با passage هر چی باشه if it's listening or reading listening باشه reading باشه ما به اون میگیم context محتوا in the context consciously the author or the speakers put some clues برای ما و شما نویسنده یا سخنران بعضی از سرنخ‌هایی را در متن میماند using these clues استفاده از این واژه ها helps us to understand the potential definition of something که یک تعریف بالقوه‌ای که در او وجود دارد that does not stated directly مستقیم بر ما ذکر نشده but it will help us لیکن ما را کمک میکنه to understand then read the context there are some clues read the clues extract information combine information with your educated guess با تفکر خلاقانه تا شما او را مرج میکنین then draw a logical conclusion بعد از او شما به یک نتیجه گیری منطقی میرسین wrong answer option for understanding wrong answer options you have to remember all these three strategies 1 watch out for answer options that include information that's mentioned in the passage but does not explain the speaker functions it's irrelevant ذکر شده در اون متن لیکن سوال چیزی که از ما خواستم اون مرتبط یا ارتباط با سوال نداره ما به اون میگیم irrelevant بی ربط ideas that are not mentioned in the passage at all so it's not mentioned این پیدا کرده نمیتونین جواب اصلا پیدا نمیتونین کرده relationships that contradict facts presented in the reading this is called mind diversion or aggregation techniques برای شما بعضی اوقات 70% 80% the answer option is correct از 70 تا 80% کلید جوابات گزینه جواب درست است but it's manipulated دستکاری شده می باشد to divert your mind شما را انحراف ذهنی بده to select but that's wrong question wrong answer option شما انتخاب کنید لیکن او پاسخ غلط است walk through یادگیری قدم به قدم function questions سوالات کاربردی activity A quickly read the simple function questions below questions دو سوال است 1 and 2 وقتی که میخوانین underline any keywords in the questions واژه های کلیدی اول در دو سوال شما زیرش خط بکشین or highlight it circle them an answer option that will help you determine the correct answer و try to analyze the answer options گزینه های جوابات که برای شما داده شده است داره میخوانین که کدام از این سوال با این زیادتر ارتباط داره then go through the passage بعد از او باز میری روی متن باز هم برای شما میگم this technique called how to use this تکنیک میگن که چگونه شما استفاده کنین from the triangle of information مثلث از معلومات activity B now read the simple passage این پاسیج شما میخوانین about the influence of Teotihuacan here we have got one, two and three paragraphs سه paragraph داریم در این passage بخوانینش while you read انگامی که در حین خواندن underline information that you think will help you answer the question in the part شما معلوماتی را زیرش خط بکشین که فکر میکنین شما را کمک میکند and how do you understand that this information is correct چگونه میدونین که this is a specific information or key information معلومات کلیدی است because in activity I told you to underline the piece of information here the keywords and here اینجا شما را کمک میکنه به مخاطر اول شما ایده انجام میدین then come here this is the activity B not A okay while you read underline information that you think will help you answer the questions in the part A when you're done reading وقتی خوانشتان تمام کردین mark the correct answer options here and take pictures from your notes and send them back to the group alright tips and tasks for answering correctly so tips and tasks for answering correctly alright dear students before I gotta elaborate the tips and tasks it's better that I should stop recording میخوایم که اینجا رکورد توقف بدم I'm gonna elaborate them in the second video در ویدیوی دومی بر شما پر میکنم به خاطر که حجم ویدیو زیاد میشود باز بر ما مشکل میشود okay bye bye